Right, abusuafo for mechiachi obi a Emma igina ehwa kwaba edeba by Grace TV. So me didi se twedi ampo nyankopɔ dom obi a ehwo ye. Abusua ayi na yenim arawosem a asi Ghana mamu bosom be se 9 ekonomu ani egusu di arehotin mu ni so. Yeda Lumba Charles Kodwofo so. Ni wo ya ade e san abusua sabi nsem de foforo no a na etwago. Enche na mde beto wanim se says ya that Lumba billboards no ahodo mienu one mountain so we mind Ghana ho ya baako ɛkyerɛ nyame yɛ adom a 13 December ɛna na yie ni bɛba so that's me there be na otwe ɛna baako so kyerɛ sɛ next year afi ebesim no March baby ɛna that Lumba yie ni bɛba so na busua edim sɛ anka nekura bɛ die nka mu adwoa ne sa 13 December na sɛ no ana trend wɔ media no so na yɛn ka bi nhyɛ mu a enumere yi a putupu ya busua ensɛm wa beto dwa na by Grace TV yɛn sa ka bi ne sɛ injunction foforo aba ya injunction sabi immediate family that Lumba na busua ya the immediate family na they akɔdan court say ɔmo fa tabo nto ayi no so na afɛ ɔmo nsi abusua pani kofu su kwan sɛ be ya ontimi ɛntɔ nkɔ so ɛnkɔ hyehyɛ that Lumba ayi no ɛnyɛ afɛ transition funeral homes that Lumba ɛmo ni dan so court ɛnhyɛ ɔmo sɛ ɔmo makwan ɛma abusua pani kofu su ɛma meyi that Lumba ɛmo no ɛmfɛmfiri na abusua ɛnsɛm no yɛ bebree kyɛ sɛ dɔɔso paa wonim yɛn credit yɛn no asase radio for wɔn na akucha bato ntentafie ne so a sɛ bi mu nua bɛn ma mo ba mo na mesmenya bi a yɛbɛkenkan bi akyerɛ mo ansan but the news ne sɛ saa bere injunction foforɔ aba bɛbom yɛ injunction ne sɛ nyame yɛ adom a 13 December abusua pani kyerɛ sɛ wahyɛ na wɔyɛ ne de hyɛ Kodwofo so that Lumba yie no that Lumba immediate family abusua bɛn that Lumba paa no ɔmo kyerɛ sɛ yie no any kwan sɛ ba so saa bere no ti ɔmo de akɔdan court sɛ court ɛnka bi ɛmfa ɛma ɔmo yes straight up sɛ medical kan yɛn credit asase radio for yɛn fa krata no mekyerɛ article no free and asase radio ɔba no yɛn fa nto so yɛwi a yɛn sa ka krata no bi free court so ba no deɛ yɛ maame no immediate family de kɔdan court no ne ahwɛ hɔ nso kakra no bibia ayɛ asodwe enti krata na da so mo kind courtesy asase radio ɔmo article no also the funeral of late Charles Kodwofo, popularly known as that Lumba, has been hit by a fresh lawsuit as relatives move to stop the organization of his funeral rites, accusing the family head of sidelining them and making unauthorized withdrawals from a memorial account. Let's say that Lumba, a ye and as I'm not gonna say court when someone's a bomb. Yeah, Nina is an injunction. Busua ya ɔmo so ɔmo yɛ the immediate family ɔmo bɛn that Lumba no ɔmo kyerɛ sɛ abusua pani apɛkɔti kwan bi so ɛde ɔmo si nkyɛn ya ɔno ade ne pɛ ɛyɛ nneɛma bi mpokura sɛbio ɔde ne pɛ ɛbowura fotoɔ yɛ a yɛde ato hɔ sɛ that Lumba yie ne nti na yɛde saa fotoɔ ato hɔ no ɔde ne pɛ bowura mu ɛyi sika firi mu ɛwɔ bra wɔn anim ho hwɛ afei ɛtoa so ɔsɛ in a motion for an interlocutory injunction the applicant Ɔbaapanyin Efi Adoma and Robert Jemfi, head of the singer's immediate family, Robert Jemfi no Eyofayapoku, told the court that the first respondent, Kofi Usu, who leads the Corner Royal Family of Sister Pakoso, formed the funeral committee without informing them after the musician's death. They say, "Karata on the court and court, yeah, just a court on far, born to a year, so no." About paying mammy about paying a fiat doma, and I feel for your pocket that Lumba offer, Robert Jemfi. Echemo was your penny, Kofi Usu, yeah, on the first respondent. Ọno apɛ kɔti kwan bi so ya sabio ɔte funeral committee wa abrekra ɔte committee no wɔn a wɔn yɛ abusua mo bɛn Lumba paa no sɛdeɛ wɔn kyerɛ krataa na America no wɔamfa wɔn anka ho anka biribi ankyɛm na wɔn nim ho hwee sɛ biribi sɛ mpo ɛna ɛyɛ abusua panyin Nana Kofi Usu ayɛ ne yɛn to aso yɛ wɔn claims no say they said the matter was reported to the Menchia Palace, which directed the respondent to stop taking decisions without the immediate family. Next, asɛm no ɛkɔduru Menchia Mr. Emeka wɔn ɔdaro mebru ɛma im sɛ kɔɔ na saa mahene no anim Mr. Emeka ɛma nanom ka kyerɛ krata nkyɛn nanom ka kyerɛ abusua panyin sɛ ɛma ɔno amfane mpɛ ɛntua na mom bi wɔ abra abusua yi that Lumba abusua a broni bɛka sɛ immediate family ɔbɛn that Lumba paa no that Lumba maame ɛma abia ne maame nua bɛma Ɔfayapoku no ɛwɔ abra ɔnka hwee ɛnkyerɛ ɔmo afei ɛkyerɛ so bi mo sɛ according to the applicants, donations made during the 1 week observance at Independence Square were deposited in an account at Car Bank, the second respondent, under the name that Lumba Memorial Foundation LBG. They say, "I'm going to say, Rom did not option we as a cow munya any idea no. Omo bua no anom de koto a bank musika krabia a Car Bank.
said yeah it's yet the tool so that Lumba Memorial Foundation LBG. After it also be mom say the applicant said that said the committee that oversaw the 1 week ceremony had been dissolved and a new committee was being set up to supervise the final funeral right. Mom said she say oh so committee cry yeah it didn't know nanom kyerɛ sɛ ɛm sɛ bɛtɔ odwa sɛ nanom sɛ saa committee no si ɛni hɔ no biom yɛate committee foforɔ yɛ a wɔn na ɛhwɛ sɛ wɔn bɛyɛ yie no ho nhyehyɛeɛ nanso wɔkyerɛ mu a however before signatories to the fund could be agreed the respondent allegedly withdrew 11,000 Ghana cedis on 11th November and the further 60,000 Ghana cedis without the family's consent na sɛ wɔn sɛ nka committee foforɔ koraa ba yɛ a wɔn ɛna ɛbɛboa hwɛ sɛ yɛn no tie bia bɛkɔ so abusuapɛni ka committee foforɔ no ho bi deɛ nanso wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ bosomi du baako yɛ twam November bosomi dɛ ɛtɔ so du baako 11th November ɔyɛ alert sɛ abusuapɛni kɔ yi 11,000 Ghana cedis ɛde firi ɛyɛ no foto no ɛna afei ɛkyerɛ ɔsan so kɔ yi 60,000 Ghana cedis 600 million sika dada no ɛwɔ abira immediate family wɔn nim ho hwee na afɔ wɔn sa kyerɛ mu kora sɛ na ɔmo kyerɛ sɛ abusuapɛni na ɔsan kora dɔn na mo bi agu akwan mu a ɛnka wɔsɛ kɔ akɔ yi 200,000 Ghana cedis 2 billion ɛde afiri account no mu. The motion argued that the respondent had arrogated himself sole authority over the funeral arrangement and fixed December 13 for the burial, mounting billboards without their approval. And that's almost say, the chair court say, Abusuapɛni Kofi Wusu, or no one the 2 million man who said, or no go and go to me, so yeah, you know. Yeah, the opposite way be or yeah, will be an intimate cash, any be account to no one. I said that set 13 December or by a year, and now for said CC bill boss set 13 December or yeah, could you for that Lumba ye? Ewa Brasil or Muchim or Kratem or more immediate family that Lumba bushing 4 power more better or money more share. After to also be on say the applicant said holding the funeral could hamper ongoing police investigations into the circumstances surrounding the musician's death. They say, "Well, more than December down court, yeah, immediate family of that Lumba say, a commercial was a panic the chinchini or by 13 December. Almost the year pass a bema a positive for one more year on say, can't tell me the camp about one thing. A brother Lumba ye, Yamidian, yeah, Yamia Cosia Brim Poma, a fair Mamia Cosia, say, 1 year, immediate family, no. Almost a chassis, almost say, ɛkwan that Lumba fa so yɛ nyame dia no ɔmo ntinsɛm bi ase nti ɔmo penkyerɛmu ama ɔmo de bi akɔdan Germany aban ɛde bi kura dan Ghana aban CID Criminal Investigations Department ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ahyɛ ase yɛ nhwɛmu saa bia no kasa ɔmo si nhwɛmu no saa na akrata no kaeɛ sɛ bi ɛkɔ so wɔ Ghana ha ɛyɛ investigation into the death of that Lumba bi nso kɔ so ɛwɔ ɛyɛ Germany aburokyerɛ mu nti sɛ kɔba sɛ ɛbla nhwɛmu kɔ so na mpanyinfoɔ nya nwie yɛ nimdifoɔ nya nwie yɛ ka sɛ ekosi that Lumba ɛbɛha adwene pa nti ɔmo de ɔmo gye yie paa sɛ kɔba sɛ esi that Lumba ɛbɛma nhwɛmu a posifoɔ yɛ no ɛbɛtɔ kyema kakra ɛno nso ka ho bi ɛno sɛ de osi twɛ mu ɛwɔ ha sɛ yɛtoa so bi mu a nti afei ɔmo de sɛ deɛ ne sɛ release no yɛ ɔmo de bɛdan court no ɛne sɛ asase radio na make credit ɔmo sanso ɔmo na report story yɛatwa article yɛ a yɛn nso yɛde bi soma mansan ɔse they asked the court to restrain the respondent including Transition Funeral Home named as the third defendant from organizing the funeral without their involvement. They say almost circle the court and she say obesi abusuapɛni kwan afenya abusuapɛni kwan Transition Funeral Homes Transition Funeral Homes na hona that Lumba mu no ehye Mr. Meka ɛwɔ nkan court to NC ɔmo kwan sɛ bɛyɛ a wɔn Transition Funeral Home yi ɔmo ne abusuapɛni ɛnkɔ so anka de kyinkyin a ɔmo bɛyɛ yie no 13 December esan sɛ bɛha adwene yɛto so bi wɔ sɛ the applicant said they risk suffering irreparable harm if the funds for the funeral were depleted, adding that they were responsible for giving the late musician a burial befitting his status. Let's say the Koba said that Lumba cry and ye sika foto ya tuwe na ye obi yi omusu se nipa bi yi na we yi ne ade a be adwen ama oye ne de be ba no ne how de be ba no e be dem pass betimi apepa e de afri on san se wo mo de ye o ma se de o mo chese o mo immediate family o na ye o ma se de se o mo ye that Lumba yi Emma no sebi eye na yikese ye sefata ni munyam ene din a obenya ye e wa atias for assassins. In the same article now can count the court has set Thursday 11th December for hearing. Say medical can yen credit assassin radio sans omo ene ma nya nsem bi aye de esom amansa. Jabusua dia wa betom no assemble body bi. Abusua luckily ye intercepted some of the reliefs ni bi I was say yeah, I've been a true go FD no, and some of the reliefs ni be there
immediate family in this record. Court near mom. The can say a declaration that the planning, preparation, organization, conduct, performance, etc., and every decision that is incidental to the performance of the final funeral rites of the late Charles Kojofosu, aka that Lumba, by account, custom, and tradition, is the sole and exclusive preserve of the immediate maternal family of the deceased. Let's say, I dear be for that Lumba, you almost record, say, court. Enye ma wɔn mo sans wɔn na ɛyɛ immediate family on sɛ wɔbɛkɔ abusua mu no abusua no yɛ dɔɔso paa but deɛ wɔ bi a maame wei ɛba nie maame wei wɔ ma mmiɛnsa wɔn ɛfa nie anaasɛ maame wei asefo nie wɔn kyerɛ sɛ dɛbi wɔn mo immediate family wɔn na bɛn that Lumba paa nti court ni ɛnyi ne nyinaa na wɔn fa mo wɔn afei deɛ ɛtɔ so bi mu sɛ a declaration that Mr. Robert Jemfi aka Yapoku of Ayapoku that Lumba offer is the head of the immediate maternal family of the late Charles Kojofosu aka that Lumba and not the first defendant. That's almost shame say of Ayapoku or no and almost say cause new to no fun to just say of Ayapoku na ye fact that Lumba busuya pa just say omo bend that Lumba pa na there of Ayapoku na ye abusuya penny the immediate family of that Lumba no na ye abusuya penny mum enye abusuya penny kofiusu. Okay, yento aswe. And also a barco. And the account be also a declaration that the first defendant is the head of the wider Ekona family and not the immediate maternal family of the late Charles Kojofosu aka that Lumba. And I say, court and sounds on to job almost say, court for to job you say, I was a political fool there. Or not that a corner bush, a kaka canning in a corner bush, a park, a few parks names to tell a corner. Or there was a haka canning in a no mum, you found that Lumba, name mammy bush, yamka, yeah, just one more band upon the ɛnyɛ wɔ no ɛyɛ abusuapɛni kofi so na ɛyɛ abusuapɛni ɛwɔ hɔnom ɛna ɔde catch himself ɛyɛ apoko ɛna ɛyɛ abusuapɛni afei ɛtɔ so bi mo say a declaration that the first defendant is not a member of the immediate maternal family of Charles Kojofosu aka that Lumba and can therefore not participate in the planning, preparation, organization, conduct, performance, etc., and every decision that is incidental to the final funeral rites of the late Charles Kojofosu aka that Lumba. There's a court infant to Jamo Bianti as they say, Sabi Abusuapeni Kofuso first defendant. One on cat that Lumba, Abusia pa, Ben Wamono, that Lumba Busia pa, Mamemu F. Kakano, on Kahubi, and until fans say, what I'm so on Kahubi, to want to me and Kaho, a fair yen share, ye say a car, ye buy, there be Abusuapeni Kahubia in ye, Thomas Sarkodie pa, Sarkodie. M1 now on to gas as the bear and I'm on to be able to pay to be a bear or die as I say almost say one immediate family no ehon after just be say a declaration that Lumba Memorial Foundation LBG account with the second defendant is the property of the immediate maternal family of the late Charles Kojofosu. Now say almost say that Lumba some could be a funeral account go car bank honor almost is go one normal legend cross say medical can say with your penny akuiska boom about one country no so almost as a court enfant to ja no mu na entiase say we no with your penny on afi one more akachi in about do bu ni one aka ina entiase say sa account no ma bi no that Lumba busua na ne maame abusua mu immediate family no ya of Ayapoku almost of Ayapoku na abusua penny no ɛna ɛyɛ ɔmo dia na nyɛ abusuapɛni Kofuso na so obi biara yɛ awaka ɛnso ɛwɔ akyire afei ɛtɔ so bi mo say an order of the court restraining the first defendant and any other member of the oath committee from accessing the account number and account number 1400099434457 with account name that Lumba Memorial Foundation LBG at Carbank Ghana. Say court on science in the P MOB anti as say we pay Kofuso and as we be an oka committee that da no ya on say brom copy mu e na asa man na himfi betu dwa say committee for na yate no MOB be an enfane pe enko sa aye aye na account no da won mu enko isika bia enso emfam film e won essence sabe committee no na no magu no ya foforo enso aba e wo honom tie no so ye baako afia ento so ne hwe nsem awodo ya omoka ye mfa enso mo afia buzua yinsem we ya kenkan ina de to a o ma sa atwe bi o say an order directed at the first defendant to account, surrender, submit, refund any item and or funds withdrawn from that Lumba Foundation account after the dissolution of the committee previously formed by the first defendant. Say yena na buza penyo Kofuso adi say akoyi biska bi free account mu anase wakoto na mo bi bibia sa no offering na mra send his kind of cry or call refund the call be ba onko famra any idea biara ya musu say be free that Lumba the foundation account no mo
ebra nanom egu committee na eba abesi sabra no ka say sika bia ye free mu bia almost record say court entiase mo no mo hye busuapan no fa nyina emra afi ba ko ne say an order restraining the second defendant from honoring any check presented to it by the first defendant or under his authority and or any member of the deserved committee in respect of account. Abusuya afi on say ohwe mu ani na kokowie say obi na pay ko sign check ayi sika fi da Lumba account on there be on person ko say wiem and o masa che bi mu say almost record pass court e makwan na nka wo mu a omutimi sign eme sign check me yi sika fi da Lumba account mo no court makwan na nka enyi na di free so na afi yemfa ni powerful din emra wo mu betimi assign check ami yi sika fi da Lumba funeral account no no na sa ni pa from di mekoso no be wo mu a sebi of ya poku ya omsu se on na sesi a immediate family no obeda wo ma no ye busuapan ni for that Lumba busua no e ben wo pa no ona de wo be koso se nipa we na person wo ba eye committee ni so a omo de betimi assign ami iska e de free account mu ena for omsa to aso bie mu a wo che se court nhye transition funeral homes for that Lumba mu dan se emo wonyi that Lumba mu no ma busuapan ni ko fusu se wonye emra maye na yi na afi wasie no nti so almost record pa esan se asem no almost say na ya immediate family on bend that Lumba ya also the on be canon edimu nti almost record nyama omo na that Lumba mu no eni kwan se busuapan ko fusu ekọ so kwa yi mu na omo ma na kwan ma ni yi mo mpene omo ma na kwan e ma ni yi wa bra wo mo immediate family of that Lumba no or entiase and so on. Jabusua no so count the just say an order of perpetual injunction restraining the defendant either by themselves, agent assigned, workmen, or anyone claiming through him from having anything to do with the final funeral rites of the late Charles Kodie. Next after almost court pass the court. And for tabo kesi pa and to ayabusua pa anyone ya kaina eso. Say the beya transition funeral homes ne wan maka ina say beya omu bia and obi a oye adwuma mo obi bia omo na so omo enya kwanya ento na mo bia father Lumba yi ho sebi esanse enye omo no medika chim say enye omo na so omo yi no na that Lumba na busua immediate family no omo na wa kwanya yes say omo yi and so on ti safo nyina mche busua panyi ko fusu afi transition funeral homes no maka ina no court emo omo ntumu say omo ni tumi bia se womo etu anamon bi anase womo ye bibia father Lumba na ye ya ebekoso no jebusua we are in for a very long ride don't say memedike aka ya masrem penfo say sabe ya nsem ya doso na we kan we na we ye no ye trust am kra kan wo say a house divided against itself can never stand if you watch channel entimi nyina that na me dey stress ni ye mu a na nka me na busua pani ko fusu always on na this nyina be siesie obia ntem wasem na de want to be ase beti bi ase oni ma me akoso ase wa do buru na nko no nyina akasa amanti ase ye adwuma nsana eye be koso a akoso sabre yesi nyame aduma me de ben na 13 December eye boso e na hwe de esie ya ne ya court hearing aba according to Asase Radio Crown court beti asem na 11 December which is nyame aduma ya wada a ben na otwe se ne it is 11 December na court ti asem na aka na mienu said there was your penny share na do why be ye to the wa hwe se court we cast we ya wada na buka to aka sa mon ko ye na ne yebam ti say oh enti edura bia mo mayen kan ko enche ho na ebetumi a kananom na eyabusu apani ko fuse won to na bo ase na one ade sie ni na hia na obi ante ne was na akoma pa akoma ntoyem na intimi da Lumba ye ni ye na bibia enye asodwe because abusuya ensem no adoso pa ura ha onam Kumasi mountain so obo billboard way 13th December obo way 14th March na ade enye sa na wo se ba and nim se bi edura bia akwa ni pa de mentim wase beba but ni nyina ne se obo siesie asem na maso ndua ba so ho ntimi nim tina me de masra me stress abusuya pa na wadaroma bebia o ha ade sie ni bi ntensem ase bibia bia o monti ase ye ntiama ade echi aye uga court na ye fa no enye hwe akrasi maka enso mewe ane o monti no obi akoma to ne yem esan se mi se obi akoma to ne yem aye nko bi ba on fa akoma pa ene ba beta echi nyame fa sa vi ko sisi ye beka se ye kan ene bi abusua wanti tena me sro we de wadaroma oda abusua no de nanso minim se abusua ni wa wo ni honom se abusua pene enti do ade sie ni nsia ti o masem ye na munyina amon ko benko wontem wase na that Lumba entimi enya home bebia obia entimi nsie ni ye sanse twosem kan o se nipa wuni ensie ni ye mpo a opomba ho onfaso
the chair no 14 member committee no that Lumba busia for yes so say much say omo na ben that Lumba pa ya ofa ya poku da no ma me gina Gemfi afi mama China ma me akoso ya bempoma mela atakra that Lumba ofa asene e busia papa shinu mi na ka your family confident anyone ya kina na o maka wo ma oni asemi akodan ko ti ehwe ebre ne nkra be na be che nyame adom na odom yankwa ne ahode ade be koso bi e be samba na ye de asom nyame fata Lumba kra ensi na ya ka tire so onum ye nyina anti ase me dey the company wo so me da ase so je bre etie me bre pam ye be hia nyame nka ho makra bye bye.